You and I had a conversation probably 2 years ago, talked about Bitcoin going to $500,000. You still in the same place? Yes, we are. In fact, we're a little higher than that in our base case for the year 2030. And in our bull case, much higher. If you look at what has happened in the last year, actually, Sam Bankman-Fried didn't like Bitcoin at all. And he didn't like it because of its decentralization and transparency. And what companies went under, they were the highly centralized, non-transparent, opaque companies. So FTX, Celsius, 3AC, Three Arrows Capital. A fundadora de ARK Invest e chefe executiva, Cathie dobrou a sua aposta na famosa previsão de um Bitcoin por $1 milhão. De acordo com a gestora de fundos de hedge americano e também executiva de negócios, ela espera que o principal criptoativo atinja $1 milhão em mais ou menos 7 anos. Ela fez esta previsão pela primeira vez no início de 2022, quando ela aumentou a sua previsão do preço para o principal criptoativo de $500 mil até 2026 para $1 milhão até 2030. As suas previsões foram baseadas numa extensa pesquisa realizada pela equipe de investimento da ARK, que é uma empresa de gestão de investimentos com sede na Flórida e que gerencia e investe na bolsa em inovações disruptivas, incluindo na tecnologia blockchain, inteligência artificial, veículos eletrónicos e robótica. Numa entrevista de quarta-feira passada na CNBC, Wood discute as convicções inabaláveis da sua equipa nestes setores, especialmente a tecnologia blockchain e criptoativos líderes como Bitcoin e Ethereum. Ela explica que, apesar da grave recessão, a tecnologia blockchain continua a promover múltiplas revoluções, um dos quais é o Bitcoin. Na sua entrevista, também discutiria a sua perspectiva para a inflação da economia nos Estados Unidos e o desempenho geral dos mercados ao longo do ano passado, devido ao ambiente económico sombrio. Vamos agora levá-lo à recente entrevista de Cathie Wood à CNBC. Por favor, assista ao vídeo até ao final e já agora dê um joinha aqui e inscreva-se no canal para mais vídeos relacionados. Certifique-se também de deixar os seus comentários e observações sobre a entrevista de Wood na secção de comentários abaixo. Obrigado e desfrute do vídeo. If you look at what happened to Bitcoin, the network, and Ethereum, the network, they really didn't skip a beat. All transactions were completed. All smart contracts opened and closed. So I think that starting with 0809, which is when Bitcoin really debuted, and even more so after the crypto fallout this past year, the collapse in many companies, this idea of transparency and decentralization is taking hold. And Bitcoin and Ethereum are the two best manifestations of that in the crypto world. I think what we've been through is a very big inflation and interest rate scare that hit long duration assets incredibly hard, including long-term bonds. Last year, the worst performance in the bond market since the 1700s. That's how bad this was. And of course, that was going to really hurt our strategies. But we do believe, and we have been saying for some time, that the inflation is unwinding. We think the market is leading the Fed, the bond market. I think we're down to 3.5% today on the 10-year Treasury bond yield. The bond market is basically saying the Fed is close to the end of this tightening move, and is also saying that inflation will surprise on the low side of expectations, which means when we look back that the past 2 years
inflation issue and interest rate issue has been a function of massive supply shocks to the system. And I noticed that even Janet Yellen this week said that she believes that inflation is probably going to surprise on the low side and stay there and might even become a problem. Larry Summers, same thing. He's saying, wait a minute, the economy is much weaker than I thought. So I think we're close to the end. So you think Jay Powell is going to, and in terms of the language Jay Powell might use later today, you think it's going to be a little softer rather than sort of a hawkish tone? You know, I have no idea. I don't know. I've been surprised at how unanimously this Fed board has voted, given how weak its own Federal Reserve Bank districts are, according to their own report. So I don't know. I do know that the market is leading the Fed. And I also know that innovation solves problems. And we have a lot of problems now, including the Fed being so tight and activity becoming so weak in so many areas. So, you know, we put out big ideas last night. These are our big ideas 2023. Very excited. And the first one you see there is artificial intelligence, which of course ChatGPT has finally caught the public's imagination. We've been working on artificial intelligence for a long time now, and I think some of the things we're seeing are just the beginning of the impact that artificial intelligence is going to have on every sector, every industry, every company. Who do you think, though, is the biggest beneficiary or winner of that? Obviously Tesla has been a big investment for you, and AI is a huge part of what they're trying to do. Again, we've had a big debate on this program, and I think in the markets for a long time about whether they're a car company or whether they're a tech company. I know you're in the tech camp, but what do you say to those who say, at least from the unit economics today, that it's a car company? Well, I would say that it's just even its own gross margin structure would tell you there's something else going on here. Its gross margins are going up. And it's a technology company from the point of view of battery technology. It is at the leading edge there. Artificial intelligence, as you said, Andrew. And I think that one of the most important things, you ask who the winners are going to be, they're going to be those companies with proprietary data and large pools of high quality proprietary data. And you'll see many of our stocks are in that category. Let's talk about some other big ideas. Where are you in the world of crypto? We've been talking about crypto for a long time. I remember you and I had a conversation probably 2 years ago. We talked about Bitcoin going to $500,000. You still in the same place? Yes, we are. In fact, we're a little higher than that in our base case for the year 2030. And in our bull case, much higher. If you look at what has happened in the last year, actually, Sam Bankman-Fried didn't like Bitcoin at all. And he didn't like it because of its decentralization and transparency. A ARK Invest publicou a sua pesquisa de grandes ideias para 2023 na terça-feira passada, discutindo a convergência tecnológica que eles acreditam que irá tomar o valor do mercado da inovação disruptiva. Isto irá de 13 trilhões de dólares hoje para 200 trilhões até 2030. Isto de acordo com o relatório da pesquisa da ARK, 5 plataformas de inovações estão convergindo para criar trajetórias de crescimento sem precedentes. As 5 tecnologias são blockchain pública, inteligência artificial, sequenciamento atómico, armazenamento de energia e robótica. A ARK acredita que a inteligência artificial é o máximo catalisador importante e a sua velocidade é em cascata, e isto através das outras tecnologias. Sobre o Bitcoin, o relatório diz o seguinte: acreditamos na oportunidade de longo prazo do Bitcoin, ele se está
fortalecendo e, apesar de um ano turbulento, o Bitcoin não pulou uma batida. Os seus fundamentos de rede se fortaleceram e a sua base de detentores tornou-se mais focada a longo prazo, porque o contágio foi causado por contrapartes centralizadas e por isso eles elevam as propostas do valor do Bitcoin, que são a descentralização, capacidade e transparência estampadas. O preço de um Bitcoin pode ultrapassar $1 milhão na próxima década. O relatório também observa que, apesar das graves crises, o Bitcoin superou todas as principais classes de ativos por muito e por mais tempo. Numa base da taxa de crescimento anual composta de 5 anos, a ARC observa que o Bitcoin subiu uma média de 272%, enquanto as ações globais subiram 6,1%. A dívida global proporcionou um rendimento de 1,4% e o ouro subiu 2,2%. O relatório também aponta que os fundamentos do Bitcoin são mais fortes hoje do que em rebaixamentos passados. Estes fundamentos incluem uma taxa de hash mais alta, fornecimento de longo prazo do titular e endereços com saldos diferentes de zero, e o relatório também mapeia uma trajetória de crescimento para outros ativos digitais. Lê-se nesta secção do relatório: à medida que o valor dos ativos financeiros tokenizados cresce na cadeia de aplicativos descentralizados e as redes de contratos inteligentes que os alimentam, poderiam gerar 450 bilhões em receita anual e atingir 5,3 trilhões em valor de mercado até 2030. E aí, meus amigos, quais são os seus pensamentos sobre as previsões de Cathie e da ARK Invest? Isto especificamente para Bitcoin e para os ativos digitais. Por favor, deixe os seus comentários e observações na secção de comentários abaixo. Além disso, certifique-se que curte, dê aí uma joinha no vídeo, ajude o nosso canal e inscreva-se também ativando as notificações de postagem para que você não perca nenhum dos nossos vídeos regulares. Obrigado por assistir e tenha um dia fantástico.